Y bueno, ha comentado un poquillo lo del tema del cambio climático. Queríamos saber, ya que está muy inmerso en esos temas, qué posibles medidas a gran escala se pueden tomar en las sociedades para revertirlo, bueno, prevenirlo quizá ya no, pero pararlo un poco. As far as climate change is concerned, what measures can we take in societies in order to curb it? Well, this is a case where we have very detailed proposals worked out by leading economists, the International Energy Association, all pretty much along the same lines, which give methods by which we can control the destruction of the environment by quite feasible means, very easily within range. They're known. We know how to deal with it. I don't have time to run through it today. Right now, the development of sustainable energy, redesigning living conditions, changing industrialized agriculture, all of these methods are available. The problem is to implement them. And there we run into problems. One problem, of course, is the fossil fuel industries who want to make as much profit as possible before they destroy the world, which is what they're doing. They have enormous power and control over governments and political figures, which impede implementation of the measures that can be taken. You can see that right now, right this minute, in the US Congress, where the Biden administration has proposed some measures, inadequate, but at least something to deal with the devastating threat of climate destruction. They are being blocked 100% by Republicans, by a number of Democrats, cut out of the provisions. They won't pass Congress. You're seeing the same things in Europe, almost everywhere. So there are, and the same is true in the poorer countries. There are other problems. India wants to develop. India, you go back a couple hundred years, India was the richest country in the world, far richer than England. England did have military power and was able to destroy India, deindustrialize it, turn it into an impoverished country, while England grew and developed by robbing India. Well, India rightly says, we have a right to develop now after centuries of imperial destruction. Problem is, for them to develop means using coal, fossil fuels, which will destroy the world. There's an answer. The rich countries can subsidize them, can offer them help and assistance in moving to sustainable energy, but the rich countries refuse to do it. That's what we just saw at Glasgow. So that's the problem we face. It's not actually the rich countries, it's the rich people in the rich countries insist on maximizing their own short-term profit, lavish lifestyles, even if it's going to destroy all of human life and huge numbers of other species with it. It's a kind of a global class war. And unless the population of the world resists in time, we can say goodbye to each other.
De hecho, ya contamos con propuestas muy detalladas, propuestas de economistas muy famosos, asociaciones internacionales de energía. Nos han brindado ya métodos para probar a controlar el cambio climático con medidas factibles que estén en nuestro alcance. El problema es que hay otros tipos de intereses. Se trata de propuestas que se centran en el desarrollo sostenible, en el cambio del estilo de vida, en el cambio del modelo de agricultura. El problema es que no podemos implementarlas porque hay intereses de por medio, entre otros los de las empresas, de las fábricas que quieren tan solo centrarse en su interés económico y no les importa que estamos destrozando el planeta. También hay oposición a nivel de figuras políticas que obstaculizan estas medidas. Por ejemplo, en el Congreso de los Estados Unidos, la administración de Biden está probando a implementar algunas medidas a pesar de que no sean suficientes. Sin embargo, no fue posible porque hubo oposición por parte de muchos republicanos y también algunos demócratas y no pudieron implementarlas. Y lo mismo también se aplica a algunos países de Europa. En los países pobres, por otro lado, hay el problema del desarrollo. Por ejemplo, India quiere desarrollarse. Hace 200 años era un país muy rico, también más rico que el propio Reino Unido, que luego lo despojó de sus recursos y ahora la India quiere desarrollarse, quiere apelarse a ese derecho al desarrollo después de la destrucción imperialista. El problema es que el desarrollo emplearía el carbón y los combustibles fósiles. Sin embargo, yo creo que si los países ricos estuvieran interesados, sí habría la posibilidad de desarrollarse con las energías sostenibles, pero no lo hacen. No lo hacen y lo hemos visto en Glasgow, en la COP26. Y la culpa no es solamente de los países ricos, sino más bien, diría yo, de las personas ricas que viven en países ricos, que piensan tan solo en el interés económico a corto plazo y que prefieren defender su estilo de vida lujoso a pesar de que estemos encarando la extinción de la propia humanidad si no hacemos algo al respecto.